Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Hare Krishna Maharaj. Maharaj, just a kind reminder on your mic. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, I hope the mic is with you. Yeah. Thank you, Maharaj. We can hear you. Thank you, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane. Nirvashesha Shunyavani Pasatradesha Tadane. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasini Gaurabhaktarinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 15, verse 30. Mad-vibhūtīr, abhidhyāyan, śrīvatsāstra-vibhūṣitāḥ, dhvajātapatra-vyajanaiḥ, bhavet, aparājitaḥ. My devotee becomes unconquerable by meditating on my opulent incarnations, which are decorated with śrīvatsa and various weapons, and are endowed with imperial paraphernalia such as flags, ornamental umbrellas, fans. Purport, the imperial paraphernalia of the Lord's opulent incarnations indicate his omnipotency, and the devotees become unconquerable. By meditating on the Lord's powerful, royally equipped incarnations, as stated by Bilvamaṅgala Ṭhākura in Kṛṣṇa-karṇāmṛta, verse 1:7. Bhaktas twice tiratara bhagavan yati syata vedana phalati jivikishora murti bhakti swayam mukulikanjali sevatesman dhamarta kama gataya samaya patiksha. My dear Lord, if we develop unflinching devotional service unto you, then automatically your transcendental youthful form is revealed to us. Thus, liberation herself waits with folded hands to serve us in the ultimate goals of religiosity, economic development, sense gratification. Patiently wait to render service to us. A learned devotee who worships me through yoga meditation certainly attains in all respects the mystic perfections that I have described. Purport, the yoga dharana indicates that each devotee obtains the particular perfection for which he has qualified himself. The Lord thus concludes the discussion of yoga siddhis. Text 32, for a sage who has conquered his senses, breathing, and mind, who is self-controlled and always absorbed in meditation on me, what mystic perfection could possibly be difficult to achieve? Purport, Srila Swami comments as follows. Lord Krishna here expresses that there is no need to practice many different processes, for by completely carrying out even one of the above-mentioned procedures, one controls one's senses, becomes absorbed in him, and thus achieves all mystic perfections. Srila Goswami notes that one must meditate on the transcendental form of the Lord, which is free from any material designation. This is the essence of advancing in the yoga system. Thus, one acquires all mystic perfections very easily from the personal body of the Supreme Personality. Learned experts in devotional service state that the mystic perfections of yoga that I've mentioned are actually impediments and are a waste of time for one who is practicing the supreme yoga, by which one achieves all perfection in life directly from me. Purport, it is common sense that whatever is a useless waste of time should be given up. Therefore, one should not pray to God for mystic yoga perfections. For a pure devotee who has no material desire
even impersonal liberation is a useless disturbance in his life, and what to speak of the material perfections of yoga, which cannot even be compared to impersonal liberation. Such mystic perfections may be wonderful for an immature and inexperienced person, but they are not impressive for a learned man who has understood the Supreme Personality of Godhead. Simply by obtaining Lord Krishna, one dwells within an infinite ocean of mystic opulences. Therefore, he should not waste precious time pursuing separate mystic perfections. Okay, so here we have a whole list of the list is finished, and the conclusion here we see that one, in order to get perfections, one should concentrate on the Supreme Lord. சித்திகளை பற்றிய முழுமையான பட்டியல் இதோடு முடிவடைகிறது. இந்த சித்திகளை பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் பகவானின் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்ற தீர்மானம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. So one may do yoga, but then one should meditate on the Lord, and then one will get all sorts of perfections. ஒருவர் யோக பயிற்சி செய்யலாம், அதே சமயம் பகவான் மீது தனது மனதை குவித்து தியானம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது அவர் சித்திகளை அடைகிறார். So the emphasis here is on the Supreme Lord. எனவே இங்கு பரமபுருஷ பகவான் மேல்தான் வலியுறுத்தப்படுகிறது. If we look at the Yoga Sutras, there's mention of the Lord, but the emphasis is not so prominent as we see here. யோக சூத்திரங்களிலும் பகவான் பேசப்படுகிறார், ஆனால் இந்த அளவு அழுத்தம் திருத்தமாக அங்கு பேசப்படுவதில்லை. However, the basic principle is that nothing can be achieved without some devotion to the Lord. அடிப்படை கொள்கை என்னவென்றால் பகவான் மீது ஏதோ விதத்தில் பக்தி செய்யாமல் எந்த விதமான சித்திகளையும் அடைய முடியாது. So whether it is karma yoga, jnana yoga, or ashtanga yoga, there must be some element of bhakti there in order for that process to succeed. கர்ம யோகமோ ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ எந்த வழிமுறையை பின்பற்றினாலும் பகவான் மீது பக்தி என்பது செய்யப்படாவிட்டால் அந்த வழிமுறை வெற்றி பெறாது. And thus, in all these processes, there is always an inclusion of worship of the Lord. இந்த அனைத்து வழிமுறைகளிலும் பகவானுடைய பக்தியானது சேர்ந்தே பேசப்படுகிறது. At the same time, the majority of the activities are pointed towards other goals such as Svargaloka or liberation or cities. ஆனாலும் இந்த வழிமுறைகளில் அதில் உள்ள செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வேறு இலக்கையே, அதாவது சொர்க்கத்தையோ சித்திகளையோ குறிப்பாக கொண்டு அவை செய்யப்படுகின்றன. And therefore, we don't label this as pure bhakti. எனவே இவற்றை நாம் தூய பக்தி என்று அழைப்பதில்லை. Those who are absorbed in these activities for material goals, though they may worship the Lord, they do so without such great devotion. இதில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பௌதிகமான இலக்குகள் இருக்கின்றன. எனவே அவர்கள் பக்தியை செய்யும் பொழுதும் கூட அதில் ஆழ்ந்து செய்வதில்லை. But even that type of mixed devotion is enough that the Lord will help them get their material goals. ஆனால் அத்தகைய கலப்படமான பக்திகள் கூட பகவானை திருப்திப்படுத்துகிறது. அது அவர்களுடைய இலக்கை அடைவதற்கு போதுமானதாகிறது. But in this, after describing all of these cities and how to get the cities, then it states that the one can get them through bhakti. Actually, the devotee is not foolish, so he rejects them all. ஆனால் இங்கு சித்திகளை பற்றிய பட்டியலும் அவற்றை அடையும் வழியையும் பற்றி விளக்கமாக கூறிய பிறகு இறுதியாக இவை தேவையில்லை, நேரத்தின் வீணாக்குவதே இதன் பயன் என்று நமக்கு கூறப்படுகிறது. So they are considered to be a waste of time. இவை அனைத்தும் முழுமையான கால விரயமே ஆகும். And that is because they don't give the highest goal. ஏனென்றால் இவை மிக உன்னதமான பலனை தருவதில்லை. For people that aren't interested in the highest goal, of course, they're not a waste of time because they get what they desire. யாருக்கு இத்தகைய உன்னதமான இலக்கு இல்லையோ அவர்கள் இதை கால விரயமாக கருதுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் இதை ஆசைப்படுகிறார்களோ அதை அவர்கள் அடைகிறார்கள். But the Supreme Lord and Scripture is also interested in trying to encourage us to attain the highest goal. ஆனால் பகவானும் சாஸ்திரங்களும் நம்மை மிக உன்னதமான இலக்கை அடைவதற்காகவே உற்சாகமூட்டுகின்றன. So to become attached to these secondary goals becomes a waste of time, distraction.
எனவே இரண்டாம் தரமான இலக்குகளை கொண்டு நாம் செயல்படும் பொழுது அது காலவிரயமாகிறது, நம்முடைய கவனம் சிதறி போகிறது. So in order to get the highest goal, we have to have conviction in that highest goal. உன்னத இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் அதன் மேல் நமக்கு தீர்மானமான உறுதி இருக்க வேண்டும். That may take a long time to develop that conviction. அத்தகைய தீர்மானத்தை, உறுதியை பெறுவதற்கு காலம் பிடிக்கலாம். And thus, the attaining the Lord, getting prema, and performing bhakti is rare because of that. பகவானை அடைவது, பிரேமத்தை அடைவது, பக்தி செய்வது என்பதெல்லாம் அபூர்வமாக ஆகிறது இதன் காரணமாக. At the same time, once we get the faith, then the process is called easy. ஆனால் எப்பொழுது நமக்கு அந்த நம்பிக்கை உண்டாகிறதோ அதன் பிறகு இந்த வழிமுறை சுலபமானதாக கூறப்படுகிறது. So therefore the main effort is in trying to develop that faith. எனவே நமது முக்கியமான முயற்சி அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதே ஆகும். But of course we don't put our own effort into that because we don't have any faith and we don't have any goal in that direction. ஆனால் இதிலும் நாம் எந்த விதமான முயற்சியும் செய்வதில்லை, ஏனென்றால் நமக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது நாம் எதற்காக முயற்சி செய்ய போகிறோம்? And therefore the only way we can develop is by the mercy of devotees. எனவேதான் இந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி பக்தர்களுடைய கருணைதான். So that is why the mercy of devotees, the preaching of the devotee is very important for the people of the world. எனவேதான் பக்தர்களின் கருணையும் பக்தர்களின் பிரச்சாரமும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக ஆகிறது. Now the goal of preaching is to attain that prema. பிரச்சாரத்தின் நோக்கம் பிரேமையை அடைவதாகும். And the first step is at least get the people to become interested in and have faith in that particular goal. இதன் முதல் படி மக்களுக்கு இதில் ஆர்வமும் நம்பிக்கையும் உண்டாகுமாறு செய்வதே ஆகும். So the nature of bhakti is that by exposure one becomes attracted to it. So this is the initial process that the devotees have for engaging people. பக்தியின் இயல்பு என்னவென்றால் யார் அதன் தாக்கத்தை பெறுவாரோ அவர் அதில் ஆர்வத்தை பெறுகிறார். எனவே ஒரு பக்தருடைய முயற்சி இந்த வழியிலேயே அமைகிறது. Once they've developed a little taste and attraction, then they can reveal the philosophy and the whole process of bhakti. சிறிதளவு சுவையும் கவர்ச்சியும் உண்டான பிறகு பக்தர்கள் அந்த பக்தி பாதையில் அந்த மக்களை ஈடுபடுத்துகிறார்கள். So the devotee has these two types of effort. பக்தர் இந்த இரு வகையான முயற்சிகளை செய்கிறார். So one of course is once he's got the knowledge, he likes to give the knowledge, but he should give the knowledge to people who have faith. ஒன்று, பக்தருக்கு அந்த அறிவு கிடைத்த பிறகு அதை மக்களுக்கு தர விரும்புகிறார், ஆனால் அதை நம்பிக்கையுள்ள மக்களுக்கே தர வேண்டி இருக்கிறது. And the other effort is to instill faith somehow or other in all the other people that don't have faith. இரண்டாவது முயற்சியாவது யாரிடம் அந்த நம்பிக்கையே இல்லையோ அவருக்கு அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுவது. So in one sense the technique is slightly different. மகாராஜ், The technique is slightly different. ஒரு விதத்தில் இவர்களுடன் பக்தர் பின்பற்றக்கூடிய வழிமுறை மாறுபாடு அடைகிறது. In one we are directly preaching to people. ஒன்றில் நாம் நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்கிறோம். The other is also sankirtan, but we're not preaching in the direct sense. இரண்டாவதும் சங்கீர்த்தனம் தான், ஆனால் நேரடியான பிரச்சாரம் இல்லை. But that is also preaching. ஆனால் அதுவும் பிரச்சாரம் தான். So if people simply hear the name of Krishna, that is also preaching. பகவானது புனித நாமத்தை மக்களை கேட்க செய்யும் பொழுது அதுவும் பிரச்சாரம் தான். So we have these two types of preaching. இவ்வாறு இரண்டு வகையான பிரச்சாரங்கள் இருக்கின்றன. And both are necessary. இரண்டும் தேவையானவை. So we cannot criticize one and say, well, this is not so direct, this is indirect, because it is necessary for some people who don't have faith. எனவே ஒன்றில் நாம் குறை காணக்கூடாது, இது நேரடியானதல்ல, மறைமுகமானது என்று. ஏனென்றால் மக்களுக்கு இந்த இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன. To others we can preach directly. மற்றவர்களுக்கு, நம்பிக்கையுள்ளவர்களுக்கு நாம் நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்கிறோம். So the devotee has to be aware of both of these procedures. எனவே பக்தருக்கு இந்த இரண்டு வழிமுறைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Now, as a preacher, the devotee develops knowledge, and with that knowledge, then he distributes that knowledge.
பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது பக்தர் அந்த ஞானத்தை முதலில் பெறுகிறார், அதை பிறருக்கு வழங்குகிறார். But that knowledge cannot be separated from his practice of bhakti and his realization. ஆனால் இந்த அறிவை ஒருவருடைய பக்தி பயிற்சியிலிருந்தும் அவருடைய சொந்த புரிதலிலிருந்தும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. In other words, the goal is not just to give knowledge to people. Ultimately, the goal is to have them develop their bhakti. இன்னொரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் பக்தருடைய நோக்கம் மக்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பது அல்ல, மாறாக அவர்களுக்கு பக்தியை தூண்டி விடுவதே ஆகும். So giving that knowledge is one ingredient for their progress, but not the only ingredient. எனவே இந்த அறிவை கொடுப்பது என்பது ஒரு அம்சமே ஆகும், அதுவே முழுமையானது அல்ல. So the other ingredient, of course, is they actually practice bhakti. மற்றொரு அம்சமாவது அவர்களை பக்தியை செயல்படுத்த பயிற்சி செய்ய தூண்ட வேண்டும். So the only way they can do that is by proper guidance and inspiration from the devotees. இதை செய்வதற்கு பக்தர்கள் சரியான வழிகாட்டுதலையும் அவர்களுக்கு அந்த தூண்டுதலையும் தர வேண்டும். So the devotee has to be equipped with the knowledge, but he also has to be practicing properly. எனவே பக்தருக்கு அந்த அறிவு இருக்க வேண்டும், மேலும் அவர் அதை பயிற்சி செய்பவராகவும் இருக்க வேண்டும். And in this way, he can inspire other people to take up the practice. இவ்விதமாக இதர மக்களை பக்தி பயிற்சி செய்வதற்கு ஒருவர் தூண்ட முடியும், ஆர்வமூட்ட முடியும். And thus in the Untitled says there's two aspects, the achar or personal conduct and the prachar to give out the knowledge. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தமும் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளை ஆச்சாரம் அதாவது பின்பற்றுவது, பிரச்சாரம் மற்றவர்களுக்கு தருவது என்று இரண்டாக குறிப்பிடுகிறது. So that proper balance has to be there. இரண்டுக்கும் ஒரு சரியான சமநிலை நிலவ வேண்டும். This is the effective way in which we can carry out Chaitanya Mahaprabhu's preaching mission. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரச்சார இயக்கத்திற்கு சரியான விதத்தில் சேவை செய்வது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். So in this way, we focus on the main goal and we don't get distracted by these other processes. இவ்விதமாக நாம் முக்கிய லட்சியத்தில் நமது கருத்தை செலுத்துகிறோம், இதர வழிமுறைகளில் கவனச்சிதறலை அனுமதிப்பதில்லை. But we do have in the even in the Nam-aparads, Shruti Shastra Ninda, don't criticize the Vedic scriptures. ஆனாலும் நாம அபராதங்களில் ஒன்றாக கூறப்பட்டிருக்கிறது, நாம் வேத சாஸ்திரங்களை குறை கூறக்கூடாது என்று. We know that parts are karma kanda and gyan kanda, etc. நாம் அறிவோம் கர்ம காண்டம், ஞான காண்டம் இவையும் வேதங்களில் இருக்கின்றன. But the offense is to criticize these scriptures also. ஆனால் சாஸ்திரங்களை குறை கூறுவதும் ஒரு அபராதம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். And of course, in bhakti, one of the rules is don't criticize the devotees. பக்தியின் ஒரு சட்டமாவது தேவதைகளை குறை கூறக்கூடாது என்பது. So it seems as if we can't do anything, we can't criticize anybody. இல்லாவிட்டால் நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் நாம் யாரை வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் குறை கூறலாம் என்று. So what this means is we understand that these other scriptures do have a place, but it is a relative placement. It's only a step towards the goal. இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் அனைத்து வகையான சாஸ்திரங்களுக்கும் இடம் இருக்கிறது, இதர சாஸ்திரங்கள் அந்த உன்னதமான இலக்கை நோக்கிய ஒரு படிகளாக அமைகின்றன. Because it can be a distraction, then Kṛṣṇa himself also says, give up all these dharmas and just surrender to me. கவனச்சிதறல்கள் உண்டாக கூடும் என்ற காரணத்தினால் பகவானே கூறுகிறார், இந்த அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் சரணாகதி செய்யுங்கள் என்று. So therefore the devotee should be careful in not criticizing. On the other hand, he should also understand that he should not become absorbed in these other processes. எனவே ஒரு பக்தர் கவனமாக குறை கூறுவதை தவிர்க்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் அவர் கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், இந்த இதர வழிமுறைகளில் அவர் அதிகமான ஆர்வம் கொள்ளக்கூடாது என்று. And this is one of the reasons why we will have here in the Bhagavatam all these other processes. Why is he going through this elaborate description of cities, and then he say it's a waste of time at the end here. இதனால் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த இதர வழிமுறைகள் விளக்கமாக கூறப்படுகின்றன. இவை அனைத்தையும் அவர் கூறிய பிறகு என்ன சொல்கிறார் என்றால், எதற்காக இந்த கால விரயத்தை செய்ய வேண்டும் என்று. So it's a process for people that don't have faith in bhakti, etc. But ultimately we can try to get these people to become devotees. எனவே பக்தி இல்லாத மக்களுக்காக இந்த வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இறுதியில் நாம் இவர்களையும் கூட பக்தியின் பால் கவர முயற்சி செய்ய வேண்டும். And therefore here he shows how all of these processes must involve meditation on the Supreme Lord also.
எனவே இங்கு நமக்கு கூறுகிறார், இந்த இதர யோக வழிமுறைகள் அனைத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவான் மேல் தியானம் ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும் என்று தெரிவிக்கிறார். Now, Kali Yuga is such that these other processes, so they were practiced in other yugas, are not practical in Kali Yuga. கலியுகம் எந்தளவு மோசமான யுகம் என்றால், இந்த இதர யுகங்களில் பயிற்சி செய்யப்பட்ட இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் கலியுகத்துக்கு உகந்தவையாக இல்லை. They're not practical even to achieve these secondary goals. இவை இரண்டாம் பட்சமான இலக்குகளை அடைவதற்கு கூட கலியுகத்தில் உதவிகரமாக இல்லை. So the best dharma is bhakti. எனவே உயர்ந்த தர்மம் பக்தியே ஆகும். The best jnana is bhakti. மிகச்சிறந்த ஞானமும் பக்தியே. The best yoga is bhakti. மிகச்சிறந்த யோகமும் கூட பக்தி தான். So if you want to go to Svargaloka, best is you worship Krishna. சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்ல நீங்க விரும்பினாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள். If you want mukti, worship Krishna. முக்தி வேண்டுமா, கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள். If you want yoga siddhis, worship Krishna. யோக சித்திகள் வேண்டுமா, கிருஷ்ணரை வணங்குங்கள். Of course, this is not pure bhakti. ஆனால் இது தூய பக்தி ஆகாது. And this is not the real ultimate goal. இது உண்மையான இறுதி லட்சியமும் அல்ல. But if people want these things, then they at least worship Krishna. ஆனால் இதை நாடக்கூடியவர்கள் குறைந்தபட்சமாக கிருஷ்ணரை வணங்க முடியும். Hopefully by that association with Krishna, they will also change and they will understand the highest goal, which is Krishna prema. இவ்வாறு கிருஷ்ணருடன் தொடர்ந்து சங்கம் செய்வதன் மூலமாக தங்களுடைய இறுதி இலக்கு கிருஷ்ண பிரேமை தான் என்பதை அவர்கள் அடைவார்கள் என்று நாம் நம்பலாம். And we can say that this is also a form of indirect preaching. எனவே நாம் இதுவும் ஒரு மறைமுகமான பிரச்சாரம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். If they're very, very attached to yoga, okay, let them do yoga. Let's follow this procedure. Meditate on Krishna also. அவர்கள் யோக வழிமுறையில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டிருப்பார்களானால் பரவாயில்லை, அவர்கள் யோகத்தை செய்யட்டும். ஆனால் அதே சமயத்தில் பகவான் மேல் வழிபாடு செய்வது என்னக்கூடிய அங்கத்தையும் சரியாக செய்யட்டும். And eventually by that association with the meditation on the Lord, association with the devotees, then they can also become devotees. இவ்வாறு பகவான் மீது தியானம், பக்தர்களோட சங்கம் இவற்றை செய்வதன் மூலமாக இறுதியில் அவர்களும் பக்தர்கள் ஆவார்கள். But of course, easier is that if you really want siddhis, worship Krishna and you can get the siddhis. ஆனால் இறுதியில் பார்ப்போமானால் உன்னதமான வழிமுறை, நீங்கள் மிகச் சுலபமாக கிருஷ்ணன் மேல் பக்தி செய்யுங்கள், அதன் மூலமாக உங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுங்கள். But that also is mixed bhakti, it's not pure. அதுவும் கலப்பட பக்தி தான், தூய்மையானதல்ல. But again, by association with devotees, they can become purified and practice pure bhakti. ஆனாலும் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை தொடர்ந்து பெறுவதன் காரணமாக அவர்களும் படிப்படியாக தூய பக்தியை அடையலாம். Okay, so ultimately, yes, what Krishna says, give up all dharmas and surrender to me, that's the final step that everyone should take. இறுதியில் கிருஷ்ணர் கூறுவது அனைத்து தர்மங்களை விட்டுவிட்டு என்னிடம் சரணாகதி அடையுங்கள் என்று. இதுதான் அனைவரும் இறுதியில் அடைய வேண்டிய வழிமுறையாகும். But if they're not ready to take that final step, then they have to go through this other process and gradually give up these things. ஆனால் அந்த கடைசி படியை தாண்ட ஒருவருக்கு தயாராக இல்லை என்றால் அவர் இந்த இதர வழிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்றி இறுதியில் அந்த நிலையை அடைவார். So for these other people, therefore, these processes are mentioned. எனவே இத்தகைய பக்தர்களுக்காகத்தான் இந்த இதர வழிமுறைகள் பேசப்படுகின்றன. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Okay. Mahajano yeno gathasna panthas, which means follow the Mahajanas. We know that Goswamis like Rupa, Sanatan, Raghunath, they were very austere. So the question, Maharaj, is should a devotee renounce to that extent? Is it necessary to attain prema, or are there other means also? கோஸ்வாமிகள் மிக கடுமையான வாழ்க்கை முறைகளை மேற்கொண்டார்கள் என்பதை நாம் காண்கிறோம். பக்தர்கள் அனைவரும் இவ்வாறு செய்வது அவசியமா அல்லது வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றனவா? So their austerity and renunciation was not the cause of their bhakti, rather it was the result of their bhakti. அவர்களது பக்திக்கு காரணம் அவர்களுடைய அந்த தபஸும் துறவும் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாறாக அவர்கள் பக்தியின் விளைவாகத்தான் இந்த துறவும் இந்த தபஸும் உண்டாயின. So if one is a sannyasi or a renounced person, fine, practice bhakti with that renunciation. But if one is not, one is a grihastha, then also practice bhakti. எனவே ஒருவர் சன்னியாசியாக இருந்தால் அவர் துறவரத்துடன் சேர்த்து பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம். ஆனால் கிரகஸ்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரும் பக்தியை செய்ய வேண்டும். So the Goswamis in Vrindavan were renounced and they're very famous for their literary works. But
there were countless thousands and thousands of devotees in Bengal. They were all grihastas. எனவே கோஸ்வாமிகள் துறவு நிலையில் இருந்தார்கள், மிக கடுமையான தபசுகளை மேற்கொண்டார்கள், பலவிதமான இலக்கியங்களையும் எழுதினார்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் வங்காளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இருந்தார்கள், அவர்கள் எல்லோரும் கிரகஸ்தர்களே. So in Lord Chaitanya's eyes, the ashrama or the varna is not important. எனவே சைத்தன்யரின் பார்வையில் ஆசிரமமோ வர்ணமோ முக்கியமில்லை. What is important is the practice of bhakti. முக்கியமானது அவர்கள் பக்தி செய்கிறார்களா என்பது மட்டும்தான். And one can gain perfection in any ashram. ஒருவர் எந்த ஆசிரமத்திலும் பூர்ணத்துவத்தை அடையலாம். So therefore it's not necessary that or as a major factor to have that renunciation. எனவே இத்தகைய துறவு பக்திக்கு மிக முக்கியம் என்பது தவறான கருத்து. On the order of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu went on preaching from door to door. And from Chaitanya Charitamrita, we understand that we can give the holy name whoever we come across. So by indirect preaching, will we not commit offense? மகாபிரபுவின் ஆணையை ஏற்றுக்கொண்டு நித்யானந்த பிரபு ஒவ்வொரு வீடாக சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். மகாபிரபுவும் அனைவருக்கும் இதை வழங்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். எனவே நாம் மறைமுகமான பயிற்சி செய்வது ஒரு அபராதமாகுமா? Well, yes, if we preach to the faithless, that's considered to be aparād. நம்பிக்கை இல்லாதவருக்கு பிரச்சாரம் செய்வது அபராதம். Of course, we see that that's what Haridas Thakur and Nityananda did, and then they got attacked. ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் நித்யானந்த பிரபுவும் நேரடியாக தாக்கப்பட்டார்கள். And then because they got attacked, there was great aparāda on the part of Jagaya Madai. இவ்வாறு தாக்கியதன் காரணமாக ஜகாயும் மதாயும் பெரிய அபராதத்தை இழைத்தார்கள். But ultimately, Lord Chaitanya came and gave them mercy. ஆனாலும் கூட கருணையின் விளைவாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். So yes, sometimes the devotees will do this, but we are also advised to be cautious, and therefore we do have this rule: don't preach to the faithless. எனவே சில சமயங்களில் பக்தர்கள் இதையும் செய்கிறார்கள், ஆனால் நாம் எச்சரிக்கப்படுகிறோம், கவனமாக இருங்கள், ஏனென்றால் இத்தகைய அபராதங்கள் உண்டாகலாம் என்பதன் காரணமாக. In other words, if there is a choice, then we will choose the people who have some faith, and we will preach to them. அதாவது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்றால் நம்பிக்கையுள்ள மக்களை தேர்ந்தெடுத்து பிரச்சாரம் செய்யலாம். And to the others, we can expose them to hearing the name at least. மற்றவர்களுக்கு புனித நாமத்தை கேட்பதற்கு வாய்ப்பை தரலாம். But if we encourage them to chant when they're not even qualified, then this becomes an aparād. ஆனால் தகுதியே இல்லாதவர்களை புனித நாமத்தை உச்சரிக்க தூண்டினால் அது அபராதமாகும். How to understand and realize prema bhakti and how to explain that to others? பிரேம பக்தியை எவ்வாறு புரிந்து கொண்டு அதன் தன்னுணர்வு பெறுவது, அதை எவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்வது? Well, to some degree through scriptures, we can understand its nature. ஓரளவுக்கு சாஸ்திரங்களின் மூலமாக பிரேமையின் இயல்பை நாம் அறியலாம். But we cannot really understand prema with a material mind. ஆனால் பௌதிக மனம் இருக்கும் வரை பிரேமையை நாம் முழுமையாக அறிய முடியாது. However, if we have a little faith, we can appreciate it a little. இருப்பினும் சிறிதளவு நம்பிக்கை இருந்தால் கூட அதை ஓரளவு நாம் பாராட்ட முடியும். If we develop more bhakti, we can understand a little more. பக்தி மேலும் வளரும் பொழுது பிரேமையை மேலும் புரிந்து கொள்கிறோம். But of course, we will never completely realize what it is until we attain it. ஆனால் பிரேமை என்ன என்பதை அதை நாம் அடையும் வரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. And that is so even in the material world. பௌதிக உலகத்திலும் இது பொருந்தக்கூடியதுதான். It requires an experience to understand something properly. அனுபவத்தின் மூலமாகத்தான் ஒரு விஷயத்தை நாம் இங்கும் புரிந்து கொள்கிறோம். But before that, of course, we can get some information about it, and it's also useful for us. அதற்கு முன்பு அதை பற்றிய சில விவரங்களை அறிந்து கொள்கிறோம், அதுவும் நமக்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது. And without that information about the goal, it's very difficult to concentrate on the goal. அந்த இலக்கை பற்றிய இந்த தகவல்கள் நமக்கு இல்லாத பட்சத்தில் அதன் மேல் கவனத்தை செலுத்துவது கடினமாகிறது. And if we don't concentrate on the goal, we can never attain the goal. இலக்கின் மேல் நமது மனது குவியவில்லை என்றால் அதை அடைவது இயலாத காரியம்.
So therefore, the scriptures give us information about prema. எனவேதான் சாஸ்திரங்கள் பிரேமையை பற்றிய பல விளக்கங்களை நமக்கு அளிக்கின்றன. And we should try to understand, as to the best of our ability, the nature of that prema. இவற்றை கொண்டு நமக்கு எவ்வளவு சாத்தியமோ அந்த அளவுக்கு பிரேமையின் இயல்பை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். And the more we have desire to attain it, then the more successful we will be. அதை அடையும் ஆர்வம் எந்த அளவு நமக்கு அதிகமாகுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் வெற்றி பெறுவோம். Nowadays, many devotees present Bhagavad Gita in terms of leadership qualities, stress management, anger management, etc., etc., without actually presenting the main subject of devotion to the Supreme Lord. How to understand this, Maharaj? தற்காலத்தில் சில பக்தர்கள் பரமபுருஷ பகவான் மேல் தூய பக்தியை விடுத்து எவ்வாறு மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவது, எவ்வாறு ஆரோக்கியமாக வாழ்வது, எவ்வாறு வாழ்க்கையில் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிப்பது என்னும் விதமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, bhakti can give all things. It is the chintamani also. பக்தி அனைத்தையும் தரவல்லது, அது ஒரு சிந்தாமணி ஆகும். So you can get all yoga siddhis, you can get everything in the material world, etc. All these things are available through the process of bhakti. எனவே பௌதிக ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வது, யோக சித்திகளை அடைவது ஆகக்கூடிய அனைத்தும் கூட பக்தியின் மூலமாக அடைய முடியும். And ultimately, one practicing pure bhakti is not interested in these things. இறுதியில் தூய பக்தியை பயிலக்கூடிய ஒருவர் இவற்றில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. However, just to encourage people to take up the practice, then we can tempt them with this. ஆனாலும் கூட மக்களை பக்தியை பயிற்சி செய்ய தூண்டுவதற்காக அவர்களை நாம் இந்த விதத்தில் அவர்களுடைய ஆர்வத்தை உண்டாக்கலாம். Just like in karma yoga, they are tempted by svargaloka, etc. கர்மயோகத்தில் பார்ப்போமானால் உதாரணமாக அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை கொடுத்து அவர்கள் உற்சாகமூட்டப்படுகிறார்கள். And then to do that, then they have to follow some rules and regulations. இதை அடைவதற்கு நீங்கள் சில சட்டதிட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். And those rules and regulations are beneficial for them. அந்த சட்டதிட்டங்கள் அவர்களுக்கு பயனுள்ளவையாக அமைகின்றன. So for devotees also, those at the beginning stages, they may not be approaching bhakti purely. There are jigasa, jnana. So there's 4 types of devotees. So if they have the desire to get rid of suffering or to get material assets, fine. They will practice bhakti for these purposes. எனவே ஒரு பக்தரும் கூட தூய மனோநிலையில் பக்தியை அணுகுவதில்லை. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் 4 வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அர்த்தாத்தி என்னும்போது அவர்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக, வாழ்க்கை சுகங்களை அனுபவிப்பதற்காக அல்லது அதிகமான விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த பல விதங்களில் பக்தி செய்கிறார்கள். Higher method is just simply practice the bhakti without consideration of these other secondary goals, and they will appear anyway. இதைவிட உன்னதமான வழிமுறை என்னவென்றால் இவை எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வது. இதன் மூலமாக அனைத்து விளைவுகளும் நமக்கு எப்படியும் கிடைக்கும். So here in this purport, one of the purports is quoting how from Kṛṣṇa-karṇāmṛta that bhukti and mukti are there like little servants eager to serve the devotee. இங்கு கிருஷ்ண-கர்ணாமிரதத்திலிருந்து ஒரு பாடல் தரப்படுகிறது. அது என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு பக்தரிடம் புக்தியும் முக்தியும் கைகட்டி சேவகம் செய்ய தயாராக நிற்கின்றன என்று. But of course the intelligent devotee does not want to engage them because it's a distraction. ஆனால் புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் அவர்களுடைய அந்த சேவையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஏனென்றால் அவர் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க விரும்புகிறார். Mahaprabhu mentions na dhanam na jannam na sundarim. However, some of these like dhanam are considered necessary for preaching also. What should be the main factor to be considered while accepting these items? மகாபிரபு நதனம் நஜனம் என்று கூறுகிறார். ஆனாலும் கூட சில சமயம் நமக்கு பொருள் தேவைப்படுகிறது பிரச்சாரத்திற்காக. எனவே இந்த விஷயத்தை நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும்? This is what we call yukta vairagya. இதைத்தான் யுக்த வைராகியம் என்று அழைக்கிறோம். We can use material objects for serving Krishna. பௌதிகமான பொருட்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்தலாம். But we should not be attached to them for ourselves, our own enjoyment. ஆனாலும் நம்முடைய சுகத்துக்காக அந்த பொருட்களின் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. And in that way, we can get success in devotional service. இவ்விதமாக பக்தி பாதையில் நாம் வெற்றி பெறலாம். One practical question on for Grahasthas Maharaj. As a practicing devotee, we are doing some preaching to our family members when we live together
and we practice our sadhana. And the other way is that same devotee goes to a dham, lives in the dham, serves devotees, Vaishnavas, and the deities in that dham, and raise children in that environment. In this current world, Maharaj, which one is recommended? ஒரு சாதக பக்தர் தன் குடும்பத்தில் இருந்தவாறே தன்னுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு தானும் பக்தியை பயில்கிறார். மற்றொரு வழிமுறையாவது குடும்பத்தோடு ஒரு தாமத்திற்கு சென்று அங்கே இருந்து கொண்டு குடும்பத்தை நல்ல விதத்தில் பக்தர்களாக்க முயற்சி செய்வது. இதில் எந்த வழி தற்காலத்திற்கு ஏற்றதாகும்? That will depend on the individual and his family. அது தனிப்பட்ட நபரையும் குடும்பத்தையும் பொறுத்தது. And would also depend on the particular community he's entering also. அவர்கள் எந்த Maharaj, can you say that again? The community, the devotional community he's entering. எந்த பக்தருடைய சங்கத்திற்குள் அவர் நுழைய போகிறார் என்பதையும் அது பொறுத்து அமைகிறது. It will also depend on the material situation he has at the moment within the city or whatever. அவர் தற்காலத்திய பௌதிக நிலைமை எத்தகைய நகரத்தில் அவர் வாழ்கிறார் என்பதையும் அது பொறுத்து அமைகிறது. So one has to consider many factors. ஒருவர் இத்தகைய அனைத்து விஷயங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Vairagya means desirelessness with respect to body and desire to attain Atma Gyan. Qualifications and definition of bhakti is anya abhilashita shunyam, which is also desirelessness for the self. Is Vairagya different from anya abhilashita shunyam? வைராக்கியம் என்பது அன்ய அபிலாஷிதா சூன்யத்திலிருந்து வேறுபட்டதா? Well, the main element in bhakti is not the anya abhilashita, but Kṛṣṇa anusilanam, to cultivate a relationship with Krishna. பக்தியின் முக்கியமான அங்கம் அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் அல்ல, மாறாக கிருஷ்ணரிடம் சாதகமான ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்வதே பக்தியின் முக்கிய அங்கமாகும். Just to practice detachment or vairagya, it's not related to Krishna at all. வெறும் பற்றின்மையை நாம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது அது கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டதே அல்ல. So if we are engaging everything in the service of Krishna with no other desire, that's a proper engagement. So that's called yukta vairagya. எனவே வேறு எந்தவித பற்றும் இல்லாமல் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் நாம் பயன்படுத்துவோமானால் அதுதான் உண்மையான யுக்த வைராக்கியமாகும். When the Lord mentions in Bhagavad Gita yoga kshemam vahamyaham, what does that yoga kshema means? கீதையில் கூறப்பட்ட யோகக்ஷேமம் என்பது என்ன? Well, in normal terms, yoga means connection or combination. யோகம் என்பது இரண்டை இணைப்பது என்று பொருளாகும். Putting together. இரண்டு விஷயங்களை சேர்ப்பது. And kshema means preservation. க்ஷேமம் என்பது இருப்பதை காப்பாற்றுவது. So, Lord will supply and give you things. பகவான் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை வழங்குவார். And whatever you have, it preserves. உங்களிடம் ஏது ஏற்கனவே இருக்கிறதோ அதையும் காப்பாற்றுவார். So in other words, whatever you need for your bodily maintenance, etc., and for your devotional service is supplied by the Lord. அதாவது உங்களுடைய உடலுக்கும் பக்திக்கும் என்ன தேவையோ அதை பகவான் தருகிறார். So which means preserving, let's say if a grahastha Maharaj, he is dependent on his job or professional life, that is also in one sense preserved by the Lord for that devotee to maintain his sadhana life. Yeah, he gives you the intelligence by which you can work properly. ஒரு பக்தர் தன் உத்தியோகத்தின் மூலமாக தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தன்னையும் காப்பாற்றிக் கொள்கிறார் என்றால் அந்த உத்தியோகத்திற்காகவும் பகவான் உதவுவாரா என்பது கேள்வி. பதிலாவது அதை உங்களுடைய தொழிலை சரியாக செய்து உங்களுடைய உத்தியோகத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கும் பகவான் உதவுவார் என்பது பதில். So you can get a promotion. உங்களுக்கு பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். Maharaj, can we say with every promotion, let's say in the professional life, our degree of service also should increase? நம் தொழிலில் நாம் மேலே வருகிறோம் என்றால் அதே சமயத்தில் நம்முடைய பக்தியும் முன்னேறுகிறது என்பது பொருளா? Oh yeah, ideally yes. அவ்வாறு தான் இருக்க வேண்டும்.
And at least as far as, even if it's not physical, at least in terms of our psychology, we can say, his thought process is he understands the mercy of the Lord. அது பௌதிகமான விதத்தில் வெளிப்படவில்லை என்றால் கூட குறைந்தபட்சம் அவர் மனதளவில் பகவானுடைய கருணையினால் நாம் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிய வேண்டும். Maharaj, you've been mentioning about prema being the goal for the jiva. Can we say a sincere bhakta practicing sadhana very sincerely, the more sincere the sadhana is, the more glorious is that love story between the jiva and Krishna it becomes. What's the question? I'm saying that, the more endeavor the jiva puts in his sadhana, the glorious becomes his journey towards Krishna and his love story with Krishna to attain prema. I still don't understand the question. The more effort he puts, the better, the more he progresses. Is that what it means? And I'm saying, Maharaj, the more sincere a sadhaka is putting his efforts in doing his daily sadhana, like chanting, deity worship, and maintaining his family, the more sincerity it is there, on his endeavor, the more glorious the devotee becomes in his journey towards Krishna. எந்த அளவு உண்மையுடன் ஒரு சாதகர் தன்னுடைய பக்தியை பயிற்சி செய்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் பகவானை நோக்கி முன்னேறுகிறார். Well, definitely, if he's sincere in his practice, then the Lord very easily helps him progress. நிச்சயமாக உண்மையுடன் ஒருவர் பயிற்சி செய்யும் பொழுது பகவான் அவருக்கு உதவி அவரை முன்னேற்றமடைய செய்கிறார். So therefore, very easily, the Lord is pleased and he gets success. அப்பொழுதுதான் பகவான் வெகு சுலபமாக அவரிடம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அப்பொழுது அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது. Maharaj, sometimes we also hear between devotees sometimes say that, I will read Bhagavad Gita 5 times or maybe more than that before I actually start preaching. Is that the right way of looking at it, or preaching can be started even if you are not a perfect, in the sense, having perfect knowledge? சில பக்தர்கள் பகவத்கீதையை 5 முறையாவது படித்த பிறகுதான் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பேன் என்று கூறுகிறார்கள். இது சரியான அணுகுமுறையா அல்லது ஒருவர் இருக்கும் நிலையிலேயே பிரச்சாரத்தை தொடங்க வேண்டுமா? Well, it's also an individual capacity. இதுவும் தனிப்பட்டவருடைய சக்தியை பொறுத்தது. Some may read 20 times and still not be prepared to preach. They still don't understand anything. முறை பகவத்கீதையை படித்தும் கூட தயாராகாமல் இருக்கலாம். So one may read once and they understand everything. So it's not just number of times you read Bhagavad Gita. ஒரு முறை படித்தவர் கூட அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். எனவே எத்தனை முறை கீதையை படித்தீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல. And of course, it's not just a material type of knowledge. இது ஒரு பௌதிக அறிவே அல்ல. So simply by getting a degree doesn't mean you're better in bhakti. எனவே பட்டம் பெற்றவர் பக்தியில் சிறந்தவர் என்பது பொருள் அல்ல. So yes, the knowledge is necessary, but then some advancement in devotion is also necessary. அறிவு அவசியம்தான், ஆனால் பக்தியின் முன்னேற்றமும் அவசியமாகும். If we lack one or the other, then our preaching is not so effective. இதில் ஏதோ ஒன்று குறைவுபடுமானால் நமது பிரச்சாரம் அவ்வளவு எடுபடுவதில்லை. The Lord says, I will take away your possessions when you progress more in your bhakti. That is pronounced as his Lord's greatest mercy. How can we relate this to yoga kshemam vahamyaham? பகவான் மிக உயர்ந்த பக்தரிடம் இருக்கக்கூடிய தனத்தை எல்லாம் எடுத்து விடுகிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்போது இதை யோகக்ஷேமத்துடன் நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So the Lord will take away what is an obstacle to one's devotion. ஒருவர் பக்திக்கு தடங்களாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் பகவான் எடுத்து விடுகிறார். It's not an obstacle, he won't take it away. அது தடங்களாக இல்லை என்றால் அதை அவர் எடுப்பதில்லை. I always see what happened to Yudhishthira. He got a whole kingdom. யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கதையில் நாம் பார்க்கிறோம், அவர் பெரிய ராஜ்யத்தையே பெற்றார். What happened to Dhruva? He got the rule over the whole world. துருவனுக்கு இந்த உலகம் முழுவதும் ஆட்சிமை கிடைத்தது. So it's not that the Lord automatically just takes everything material away, but he does what is favorable for one's bhakti. If he sees the wealth as an obstacle and an artha, then he may take it away. எனவே பக்தருடைய பௌதிகமான பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவான் எடுத்து விடுகிறார் என்பது பொருள் அல்ல. பகவான் பார்க்கிறார், யாருக்கு எந்த பொருள் தடங்களாக விளங்குகிறதோ அதை அவர் நீக்குகிறார். So yoga kshema vahamyama means that he'll supply what is necessary
in terms of your maintenance, etc., and other arrangements, so that you can advance nicely in devotional service. யோகக்ஷேம வகாமியம் என்றால் உங்களுடைய பக்தி தொண்டில் நீங்கள் முன்னேறுவதற்கு தேவையான அனைத்தையும் பகவான் செய்து உங்களை பராமரிக்கிறார் என்பதாகும். How to know Lord is pleased with one's devotion to him? Because sometimes a devotee may not feel happy to render service. Sometimes he gets happiness. How to constantly get that happiness? பகவான் நமது பக்தியில் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார் என்பதை எவ்வாறு உணர்வது? சில சமயம் பக்தி செய்வதில் நமக்கு ஆர்வம் உண்டாகிறது, சில சமயம் அந்த அளவு அதில் ஆர்வம் இருப்பதில்லை. எவ்வாறு நாம் எப்பொழுதும் பகவான் திருப்தி அடையும் விதத்தில் சேவை செய்வது? Well, if the Lord is pleased, then we become happy. பகவான் எப்பொழுது திருப்தி அடைகிறாரோ அப்பொழுது நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். So if we're completely morose, that means the Lord's not happy also. நம்முடைய மனோபாவம் துக்கமாக இருக்கிறது என்றால் பகவான் திருப்தி அடையவில்லை என்பது பொருள். So we have to find some means so that we can please the Lord. எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் பகவானை திருப்தி செய்ய நாம் முயல வேண்டும். Thank you, Maharaj. We went couple of minutes over time. Thank you so much for your time. Hare Krishna. Dandavat pranam. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Surenas Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Very sweet. Request all devotees to post one liner or one word which you learned from today's Maharaj class. We'll give some time for you to post on your YouTube and on Zoom. யூடியூபிலும் ஜூமிலும் இன்று கேட்ட வகுப்பிலிருந்து உங்களுக்கு மிக பிடித்தமானது ஒரு வரி நீங்கள் தயவு செய்து சாட்டில் போஸ்ட் செய்யவும். This is a good one, I think. Srinivas Nitai Prabhu is saying Kṛṣṇa-karṇāmṛta. More than Anya Abhilashita Shunyam, Kṛṣṇa-karṇāmṛta is more important. This was really a very good point. Yeah. அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் என்பதை விடவும் கிருஷ்ணானுசீலனம் என்பதே பக்திக்கு சரியான இலக்கணமாகும். Manohar Mayapur Prabhu says main effort of the devotee should be to develop conviction on the highest goal. பக்தரின் முக்கியமான முயற்சி உன்னதமான இலக்கின் மேல் தீவிரமான நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதே ஆகும். Sumitra Prabhu says when the Lord is pleased, devotee is pleased. Very true. பகவான் திருப்தி அடைந்தால் பக்தர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Hare Krishna. Very sweet. Okay. All right. Today's attendance was little less than what we see generally. Like it goes on the Zoom 38 or 40, but today it was like within 30. So not sure, but I think in YouTube we had a good attendance. So request all to all of you to see if we can have larger number of Bhakti Viruksha leaders and members taking advantage of these Krishna Katha. இன்னும் அதிகமான அளவில் பக்தி விருக்ஷா தலைவர்களும் அங்கத்தினர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம். இப்பொழுது யூடியூபில் அதிகமாகவும் ஜூமில் குறைவாகவும் காணப்படுகிறது. இன்னும் அதிகமாக சேர்ந்தால் நன்றாக இருக்கும். அனைவரும் பயன்பெறுவதற்கு வாய்ப்பாக அமையும். Pure devotion and not renunciation is the goal. Is another comment. தூய பக்தி தான் நமது லட்சியமாகும், துறவு அல்ல. Lord is so merciful. He is reaching out to all according to their level of realizations by Kalpana Gopal. பகவான் எந்த அளவு கருணை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்றால் அவரவரது தகுதிக்கு ஏற்ற விதத்தில் பகவான் அவர்களை அணுகுகிறார். Thank you so much for your comments and feedback. That's very I think good reciprocation. Thank you so much. Hare Krishna. சாட்டில் போஸ்ட் செய்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. Ruparani Mataji says other yoga systems are waste of time except Bhakti Yoga. Very true. பக்தி யோகத்தை தவிர இதர யோக வழிமுறைகள் அனைத்தும் வீணானவை. Okay. All right. So I'll quickly get into the announcements. Today evening, we will continue with the glories of the holy name Katha. இன்று மாலை புனித நாம கதா தொடர்கிறது. And today will be by Sumita Krishna Prabhu on Harinam Diksha, Brahmanical initiation,
and Holy and the holy name. Yeah. இன்று மாலை சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு ஹரிநாம் தீட்சை, பிராமண தீட்சை மற்றும் புனித நாமம் என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றுவார். And tomorrow evening, I don't see the calendar updated yet, but I'm sure there should be some katha, and I see that evening nectar by senior Vaishnavas or Srila Prabhupada disciples or sannyasis. We are yet to get to see that, but I think you will get that message in WhatsApp. நாளை மாலை ஒரு விசேஷமான விருந்தினர் பிரபுபாதருடைய சிஷ்யரோ அல்லது ஒரு மூத்த வைஷ்ணவ உரையாற்றுவார். இன்னும் விவரங்கள் நமக்கு தரப்படவில்லை, உங்களுக்கு பகிரப்படும். And just a reminder, I think following week, books are the basis festival is getting launched. புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை என்னும் விழா அடுத்த வாரத்தில் தொடங்குகிறது. And inauguration will be done by His Holiness Bhanuswami Maharaj on Wednesday 13th. திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அக்டோபர் 13ஆம் தேதி புதன்கிழமை இதை தொடங்கி வைப்பார். And as we have been announcing, that there are a lot of interesting programs coming up wherein a topic taken by His Holiness or a panel discussion where they come and glorify this whole books are the basis festival. மகாராஜருடைய விசேஷமான உரைகள், கலந்துரையாடல்கள் மூத்த பக்தர்களின் மூலமாக இவ்விதமாக பலவித நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Okay. All right. As a regular practice, we'll chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai. Vanchakalpatarubhyasya कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय।